nirguṇe brahmaṇi mayi dhārayan viśadaṁ paramānanda āpnoti yatra kāmo vasīyate. Translation: one who fixes his pure mind on me and my manifestation as the impersonal Brahman obtains the greatest happiness, wherein all his desires are completely fulfilled. Purport: Paramānanda, or the greatest happiness, here indicates the greatest material indicates the greatest material happiness, since it is clearly stated in Śrīmad-Bhāgavatam that a devotee has no personal desire or kāma. One who has personal desire is certainly within the material world and on the material platform. The greatest happiness is kāmāvasāyitā-siddhi, or the perfection of completely obtaining anything that one desires. A human being who concentrates on me as the upholder of religious principles, the personification of purity, and the Lord Śrīmad-Bhāgavatam, obtains the pure existence in which he is freed from the 6 ways of material disturbance, namely hunger, thirst, decay, death, grief, and illusion. Purport: the Lord now begins to explain the process of obtaining the 10 secondary mystic perfections derived from the modes of nature. Within the material world, Lord Vishnu, addressed here as Śrīmad-Bhāgavatam, the Lord of Śrīmad, governs the material mode of goodness and is thus called Śrīmad, and the Dharma, or personification of purity and piety. By worshipping Lord Vishnu as personification of material goodness, one obtains the material benediction of freedom from bodily disturbance. Next verse. That purified living energy who fixes his mind on the extraordinary sound vibrations occurring within me as the personified sky and total life air is then able to perceive within the sky the speaking of all living entities. Purport: speech occurs by vibrating air within the sky. One who meditates on the Supreme Lord as the personified sky and air thereby acquires the ability to hear that which is vibrated at great distance. The word prana indicates that the Lord is the personified life air of the individual living entities and for the total aggregate of life forms. Ultimately, the pure devotees meditate on the supreme vibration, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and are thus able to hear the speech originating from liberated living entities far beyond the material universe. Any living entity can hear such discussions by reading Śrīmad-Bhāgavatam, Bhagavad Gita, and other such literatures. One who has properly understood the opulences of the Supreme Personality of Godhead finds all perfection, mystic and otherwise, in consciousness. Merging one's sight into the sun planet and then the sun planet into one's eye, one should meditate on me as existing within the combination of sun and vision. Thus one acquires the power to see any distant thing. The yogi who completely absorbs his mind in me and who then makes use of the wind that follows the mind to absorb the material body in me attains to the potency of meditation on me, the mystic perfection by which the body immediately follows his mind wherever it goes. Purport: tad anu vayuna indicates the particular subtle air that follows the mind. When the yogi merges this air together with the body, that mind, and Krishna, by the potency of meditation on the Lord, his gross material body, like the subtle air, can follow the mind anywhere. This perfection is called mano java. And the yogi, applying his mind in a certain way, desires to assume a particular form. That very form immediately appears. Such perfection is possible by absorbing the mind in the shelter of my inconceivable mystic potency, by which I assume innumerable forms. This perfection is called kāma rupa, or ability to assume any form that one desires, even the form of a demigod.
The pure devotees absorb their minds in a particular type of service to Lord Krishna and thus gradually assume a spiritual body for an eternal life of bliss and knowledge. Thus, anyone who takes to the process of chanting the holy names of Krishna and follows the regulative principles of human life can acquire the ultimate perfection of kāma rupa, assuming an eternal spiritual body in the kingdom of God. When a perfect yogi desires to enter another's body, he should meditate upon himself within the other body, and then giving up his own gross body, he should enter the other's body through the pathways of air as easily as the bee leaves one flower and flies into another. As the air is inhaled into the body through the nostrils and mouth, similarly the life air of the yogi's subtle body travels through the pathways of external air and easily enters into the body of another person, just as the bee easily flies from flower to flower. One may admire a hero man or a beautiful woman and desire to experience life with an extraordinary material body. Such opportunities are available to the mystic perfection called parakaya pravesham. Pure devotees being absorbed in meditation upon the spiritual form of the Supreme Personality of Godhead are not actually attracted to any material body. Thus, the devotee remains transcendental and satisfied on the platform of eternal life. The yogi who has achieved the mystic perfection called swachanda mrityu locks the anus with the heel of the foot and then lifts the soul from heart to chest to neck and finally to the head. Situated within the Brahmaṇanda, the yogi then gives up his material body and guides the spirit soul to the selected destination. Purport: the mystic opulence of Swachandu Mrityu, or dying at will, was wonderfully exhibited by Bhishma Dev at the end of the Battle of Kurukshetra. According to Sridhar Swami, the term Brahma, as used in this verse, is an example of a upalakshana, the use of a general term to indicate various concepts. Brahma here indicates the particular destination selected by the yogi, namely spiritual sky, impersonal Brahma Jyot, or any other destination that has attracted the yogi's mind. The yogi desires to enjoy in the pleasure gardens of the demigods should meditate on the purified mode of goodness, which is situated in me. And then the heavenly women generated from the mode of goodness will approach him, airplanes. The yogi who has faith in me, absorbing his mind in me, and knowing that my purpose is always fulfilled, will always achieve his purpose by the very means he has determined to follow. In this verse, the word yada indicates that by the mystic power called yata sankalpa samsiddhi, one will achieve one's objective, even if one pursues it in an inauspicious time. Lord Krishna is called sankalpa, or he whose desire, intention, purpose, or resolve always comes to pass. Bhakti-siddhanta Saraswati Thakur mentions that one should determine to revive one's lost relationship with the Supreme Lord Krishna through the infallible means of devotional service, which can be executed at any time or any place. There are many books giving proper guidance for achieving Lord Krishna, and the following are mentioned: Goswami's Sankalpa Kalpa Vriksha, Sri Krishnadas Kaviraj, Sri Govinda Lilamrita, Sri Vishnu Chakravarti, Sri Krishna Bhavanamrita, and Sankalpa Kalpa Druma, and Bhaktivinoda Thakur, Sri Gauranga Smarana Mangala. In the modern age, as the Vikas A.C. Bhaktivinoda Swami Prabhupada has given us over 60 large volumes of transcendental literature, which can fix us firmly in the path back to Godhead. Our sankalpa or determination should be practical, not useless. We should resolve to make a permanent solution to the problems of life by going back to Godhead. Okay, I'll end there, I guess. Is that, what verse is that, 27? Oh.
text 27. A person who perfectly meditates on me acquires my nature of being the supreme ruler and controller. His order, like mine, can never be frustrated by any means. Purport, by the command of the Supreme Personality of God, the entire creation is moving, as stated in Bhagavad Gita, maya dakshena prakriti suyate sacharacharam. Etunanena konteya jagati pare vartate. This material world is working under my direction, O son of Kunti, and is producing all moving and non-unmoving beings. By his rule, this manifestation is created, annihilated, again and again. Similarly, Chaitanya Mahaprabhu has given this command that all people all over the world should take to Krishna consciousness. The sincere devotees of the Lord should go all over the world repeating the Lord's command. In this way, they can share his mystic opulence of giving orders that cannot be counteracted. So here we have a whole series of verses explaining the secondary yoga siddhis. இங்கு பல ஸ்லோகங்களின் வாயிலாக இரண்டாம் தரமான சித்திகள் வர்ணிக்கப்படுகின்றன. As we see, they are very materialistic. நாம் பார்ப்பதைப் போல இவை அனைத்தும் பௌதிகமானவை. You can enter another person's body and experience like they experience. மற்றவர் உடலுக்குள் நுழைந்து அவர் அனுபவத்தை நாமும் பெறுவதைப் போன்று. You can have your commands fulfilled. Everyone will follow your order. நம் ஆணைகள் எப்பொழுதும் நிறைவேறும், அனைவரும் அவற்றை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். So you can hear anything anywhere. எங்கு நடக்கக்கூடிய எதையும் நீங்கள் கேட்கலாம். So all of these are things to do with the material world. இவை அனைத்தும் பௌதிக உலகத்துடன் தொடர்புடையவை. And certainly you can impress people if you can enter their body and understand their thoughts or hear anything anywhere. மற்றவர் உடலில் நுழைவது, மற்றவர் எண்ணங்களை உணர்ந்து கொள்வது, எந்த இடத்திற்கும் செல்வது, இத்தகைய சக்திகளின் மூலமாக மக்களின் நன்மதிப்பை நீங்கள் பெற முடியும். And this may be attractive to people in this world. இதை கொண்டு பௌதிகமான மக்களை கவரவும் முடியும். And that is because people like to control other people. இது ஏனென்றால் மக்கள் இதர மக்களை அடக்கி ஆள விரும்புகிறார்கள். They like to be worshipped by other people. அவர்கள் மற்றவர்கள் தங்களை வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். They like to be superior to other people. மற்றவர்களை விட உயர்ந்தவராக இருக்க விரும்புகிறார்கள். So if they attend these cities, definitely they can achieve that. இந்த சித்திகள் கிடைக்குமானால் இந்த ஆசைகளை அவர்கள் நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம். However, the advanced yogis also consider these cities useless. ஆனால் முன்னேற்றமடைந்த யோகிகளும் இந்த சித்திகளை பயனற்றவையாகவே கருதுகிறார்கள். What to speak of the devotees. பக்தர்களை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? So there are many verses in other places in the Bhāgavatam showing that the devotee is not attracted to anything in the material world, even ruling over Brahmaloka. பாகவதத்தின் இதர இடங்களில் பல ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. ஒரு பக்தர் பௌதிகமான உலகத்தில் எதையுமே நாடுவதில்லை, பிரம்மலோகத்தின் ஆளுமை உட்பட அவர் எதையும் தேடுவதில்லை. He's not attracted to these yoga siddhis. இந்த யோக சித்திகளின்பால் அவர் கவரப்படுவதில்லை. And he's not even attracted to liberation. அவர் முக்தியின்பாலும் கவரப்படுவதில்லை. Thus, the devotee definitely rejects all of these things. எனவே ஒரு பக்தர் நிச்சயமாக திடமனத்துடன் இவை அனைத்தையும் நிராகரிக்கிறார். So there's not too much point in explaining all of these things to everybody. எனவே இவை அனைத்தையும் விவரமாக விளக்குவதற்கு எந்த தேவையும் இல்லை. However, we see in Krishna's explanation that ultimately all of these powers also depend on the Supreme Lord. என்றாலும் கிருஷ்ணர் தரக்கூடிய இந்த விளக்கங்களிலிருந்து இந்த சித்திகள் அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானை சார்ந்தே செயல்படுகின்றன என்பதை அறிய முடியும். And then when you attain these powers, you also have to meditate on the Lord. இந்த சக்திகளை அடைய வேண்டும் என்றாலும் கூட பகவான் மேல் தியானம் செய்ய வேண்டும். So that means that to attain any extraordinary power in the material world, you have to worship the Lord. அதாவது பௌதிக உலகத்தில் அசாதாரணமான சக்திகளை பெற வேண்டும் என்றாலும் பரமபுருஷ பகவான் மேல் தியானம் செய்ய வேண்டும். So they will say, oh, that's bhakti. அது பக்தி என்று நாம் கூறுவோம். Yes, it is bhakti, but of course it is mixed bhakti. அது பக்தி தான், ஆனால் கலப்படமானது. It is not devoid of other desires. அதில் இதர ஆசைகள் கலப்படம் இல்லாமல் இல்லை. And not only is mixed bhakti, but we can say it's maybe the opposite. It's yoga mixed with a little bhakti.
இது கலப்பட பக்தி கூட இல்லை, இது யோகமாகும். யோகத்துடன் சிறிது பக்தியை கலக்கிறோம், அவ்வளவுதான். So when it's majority yoga with a little bhakti, then we don't label it as bhakti yoga. முக்கியமாக யோகத்தையும் அதோடு சிறிது பக்தியையும் கலந்து செய்யும் பொழுது அது பக்தி யோகம் அல்ல. Just as we have karma yoga, and to get success in karma yoga, you have to also worship the Lord. உதாரணமாக கர்மயோகம் பயில்கிறோம். கர்மயோகத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் பகவானையும் வழிபட தேவை இருக்கிறது. However, again, the worship of the Lord is secondary, and the performance of your karmas is primary. ஆனாலும் கூட இங்கும் பரமபுருஷ பகவானை வணங்குவது இரண்டாம் தரமாகவும் நமது கர்மத்தை செய்வது முதல் தரமாகவும் விளங்குகிறது. And similarly here, the yoga practice is primary, the bhakti is secondary. அதே போல இங்கு யோக வழிமுறையை முக்கியமானதாகவும் பக்தி வழிபாட்டை இரண்டாம் பட்சமாகவும் நாம் செய்கிறோம். And it is secondary because there's other desires. இது ஏன் இரண்டாம் பட்சமாகிறது என்று கேட்டால் நமக்கு வேறு ஆசைகள் இருக்கின்றன. And bhakti is used to assist in attaining those material results. பக்தியை பயன்படுத்தி அந்த பௌதிகமான விளைவுகளை நாம் நாடுகிறோம். So in this way, it's though it is bhakti, we can say it's much inferior bhakti. எனவே இது பக்தி என்று கூறினாலும் மிக தாழ்ந்த பக்தியாகும். So on the other hand, as in Bhagavad Gita, Krishna says, four different types of people approach me. மாறாக பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், 4 வகையான மக்கள் என்னை அணுகுகிறார்கள் என்று. So they're all called devotees. அவர்கள் அனைவரையும் பக்தர்கள் என்று அழைக்கிறார். So the implication here is they're doing bhakti as their main process, but they have other desires. இதன் பொருள் என்னவென்றால் அவர்கள் பக்தியை தங்களுடைய முக்கியமான வழிமுறையாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள், ஆனால் அவர்களுக்கு இதர ஆசைகள் இருக்கின்றன. So this is superior to the people that are mainly absorbed in yoga or karma or jnana and a little bhakti. இது யோகம், கர்மம், ஞானம் இவற்றில் ஈடுபட்டு சிறிதளவு பக்தியும் செய்யக்கூடிய அந்த இதர மக்களை விட இது உயர்ந்ததாகும். But still, it is not pure bhakti. ஆனாலும் இது தூய பக்தி அல்ல. So they may have desires mixed in to various degrees. அவர்கள் செய்யும் பக்தியில் ஆசைகள் வேறு வேறு அளவுக்கு கலந்திருக்கும். So if there's a lot of mixture, it's inferior. If there's less mixture, it's better. அதிகமான ஆசைகள் கலக்கும் போது அது தாழ்ந்தது, குறைவான ஆசைகள் கலக்கும் போது அதை விட அது உயர்ந்தது. But better than that is pure bhakti, no desires. இதையும் விட உயர்ந்தது தூய பக்தி, எந்த ஆசையும் கலப்படம் இல்லாமல். So of course we could say, well, that's very difficult because unless we get to pray, but there will always be some contamination. இது மிக கடினம். இதை நாம் எப்படியாவது நாம் பிரேம நிலையை எய்தும் வரை ஏதாவது கலப்படம் இருந்துதான் தீரும் என்று நாம் கூறலாம். So that is true. அது உண்மைதான். Nevertheless, when we're doing sadhana, at least when we're doing our sadhana, we are not mixing that with the material desires. ஆனாலும் கூட ஒருவர் சாதனை செய்கிறார் என்றால் அந்த சாதனையிலாவது பௌதிக ஆசைகளை கலக்காமல் செய்ய வேண்டும். In other words, we worship Krishna, we chant his name, and we're not thinking, well, that's very nice and I want unconditional love, but I also want to fulfill my material desires, so Krishna should give me things. அதாவது நாம் கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறோம், கிருஷ்ணருடைய புனித நாமத்தை ஜபிக்கிறோம், அதே சமயத்தில் நான் கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறேன், எனக்கு இன்ன ஆசைகள் இருக்கின்றன, அவையும் நிறைவேற வேண்டும் என்று நினைப்பது. So when we're performing that bhakti, we are attempting to express bhakti with no other desires. எனவே நாம் பக்தியை செய்யும் பொழுது பக்தியை மட்டும் செய்து அதனுடன் வேறு ஆசைகளை கலக்காமல் இருக்க முயற்சிக்கிறோம். And as we progress, then this becomes easier and easier. நாம் முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது இது மேலும் மேலும் சுலபமாகிறது. And in that way, we can eventually achieve prema. இவ்வாறு இறுதியில் நாம் பிரேமையை அடையலாம். So we have pure bhakti in sadhana. இவ்வாறு சாதனையிலும் தூய பக்தி செய்ய முடியும். So it is not 100% pure. அது 100% தூய்மையாக இல்லாவிட்டாலும் கூட. But at least in our sadhana, we are not directly praying to the Lord for material benefits or liberation. குறைந்தது நாம் சாதனையின் பொழுது நேரடியாக பகவானிடம் பௌதிகமான ஆசைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் அல்லது முக்தி தர வேண்டும் என்று பிரார்த்திப்பதில்லை. We can compare this to some people. They are very attached to worshiping Vishnu or Krishna or Balaji.
இதை வேறு சில மக்களுடன் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். அவர்கள் விஷ்ணுவையோ பாலாஜியோ வழிபடுவதில் மிக ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள். But their worship consists of the offering things, and then they're praying, please let me pass my exam. Please give me some money. Please give me a better job. ஆனால் அவர்கள் பகவானுக்கு பலவிதமான வழிபாடுகளை செய்து நைவேத்தியங்களை செய்த பிறகு பிரார்த்திக்கிறார்கள். எனக்கு நிறைய பணம் வேண்டும், எனக்கு நல்ல தொழில் வேண்டும் என்பதை போல பிரார்த்தனைகளை வைக்கிறார்கள். So they don't consider anything wrong with that. அவர்கள் இதை செய்வதை எந்த விதத்திலும் தவறாக கருதுவதில்லை. This is the custom. You go to the Lord and pray for things. இதுதான் வழக்கம், சம்பிரதாயம். பகவானிடம் போனால் அவரிடம் எதையாவது கேட்க வேண்டும். So it's better than not going to the Lord, but at the same time it's not pure bhakti. இது பகவானிடம் போகாமலே இருப்பதை விட சிறந்ததுதான். ஆனாலும் கூட தூய பக்தி இதை விட சிறந்தது. So if we want prema, then we have to perform that pure bhakti. எனவே பிரேமை வேண்டும் என்றால் இந்த தூய பக்தியை நாம் செய்ய வேண்டும். So not only is it only worshiping Krishna, but also with no other desires. எனவே கிருஷ்ணரையே மட்டும் வழிபட வேண்டும் என்பது ஒன்று, அதே சமயம் வேறு ஆசைகள் இருக்கக்கூடாது என்பதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். Here in this yoga process, they're doing Astanga yoga, whatever, and they want siddhis, which are material, and they think of the Lord to get their siddhis. இங்கு யோக வழிமுறையில் அஷ்டாங்க யோகத்தை பயின்று அவர்கள் பலவிதமான சித்திகளுக்காக ஆசைப்படுகிறார்கள். அவை அனைத்தும் பௌதிகமானவை. அதே சமயத்தில் அவர்கள் பகவானையும் நினைக்கிறார்கள். So it's good that they think of the Lord a little bit, but it's not the best process. எனவே சிறிதளவு அவர்கள் பகவானை நினைக்கிறார்கள். அந்த அளவுக்கு அது நல்லதுதான். ஆனாலும் கூட தூய பக்தியை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அது தாழ்ந்ததே. So the devotee should never be distracted by these descriptions of yoga. எனவே பக்தர்கள் இந்த யோகத்தின் சாதனைகளின் வர்ணனைகளை பார்த்து அவற்றின் பக்கம் கவரப்படக்கூடாது. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. So there's a question from Swarnamada Prabhu. That in the Bhagavad Gita 7th chapter, Krishna says that this material world is a separated energy. And again in the chapter 10, the Lord speaks of his vibhutis in this material world. So here we are speaking of attaining siddhis, which is also coming from Krishna. So the question is, what is the difference between energy, vibhuti and siddhi, which are all coming from the Supreme Lord? சக்தி, விபூதி, சித்தி இந்த மூன்றும் பகவானிடமிருந்து தான் வருகின்றன. இவற்றுக்குள் வேற்றுமை என்ன? Well, material energy is the separated energy of the Lord. This is the bahiranga shakti. பௌதிக சக்தி பகவானிடமிருந்து பிரிந்த சக்தியாகும். இது பகிரங்க சக்தி. And within that, then we have gunas. மகாராஜ், we have gunas. இந்த பகிரங்க சக்திக்குள் குணங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. And out of the sattvic portion, we get jnana and yoga. அதற்குள் சத்துவ குணம் இருக்கிறது. அதில் நாம் ஞானத்தையும் யோகத்தையும் அடைகிறோம். And out of tamas and rajas, we get karma yoga. தமஸ் ரஜோகுணங்களால் நாம் கர்ம யோகத்தை பெறுகிறோம். So this is all material. இவை அனைத்தும் பௌதிகமானவை. Bhakti is nirguṇa. It's part of the internal energy of the Lord. பக்தி என்பது நிர்குணம். அது பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியை சேர்ந்தது. So it is quite different from the other processes. எனவே இது இதர வழிமுறைகளிலிருந்து மிகவும் மாறுபட்டது. Nevertheless, both things, external energy, internal energy, they're both connected to the Lord. எப்படி ஆயினும் பகிரங்க சக்தி, அந்தரங்க சக்தி இரண்டுமே பகவானுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றன. And they're both not different from the Lord because we say achintya beda beda. எனவே இவை இரண்டும் பகவானிடமிருந்து மாறுபடாதவை அச்சிந்திய பேதாபேத தத்துவத்தின்படி. But that material energy is quite distant. That's what we call external energy, bahiranga. ஆனால் பகிரங்க சக்தி பகவானிடமிருந்து வெகு தொலைவில் இருக்கிறது. எனவேதான் அதை நாம் பகிரங்க சக்தி என்று அழைக்கிறோம். It is quite different from the Lord. அது பகவானிடமிருந்து மிகவும் மாறுபட்டது. Internal energy and bhakti are internal, means very close to the Lord. அந்தரங்க சக்தியும் பக்தியும் பகவானுக்கு மிக நெருங்கி இருக்கின்றன. They're very intimately related with the Lord in the spiritual world. அவை ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவானுடன் நெருக்கமான தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றன. So they give rise to everything spiritual in the spiritual world. இவற்றின் மூலமாகத்தான் ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள அனைத்து ஆன்மீக பொருட்களும் வெளிப்படுகின்றன. So these spiritual shaktis are essential for the Lord to manifest his pastimes.
எனவே பகவான் தன்னுடைய லீலைகளை நடத்த வேண்டும் என்றால் இந்த அந்தரங்க சக்திகளுக்கு மிகுந்த தேவை இருக்கிறது. The devotee is tatastha shakti. பக்தர்கள் தடஸ்த சக்தியை சேர்ந்தவர்கள். But when he has prema, then he's also imbued with the internal energy. ஆனால் ஒருவர் பிரேமையை அடையும் பொழுது அவருக்குள் அந்தரங்க சக்தியும் நிரம்புகிறது. So in this way, he's different from the other jivas who are in the material world. இவ்விதமாக பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இதர ஜீவாத்மாக்களிலிருந்து அவர் வேறுபடுகிறார். So the devotees are, as Krishna says, I'm controlled by my devotees. So relationship with the devotee is very special. எனவே கிருஷ்ணர் கூறுவதைப் போல அவர் சொல்கிறார், பக்தர்கள் என்னை ஆளுகிறார்கள், என்னை கட்டுப்படுத்துகிறார்கள் என்று. இவ்விதமாக பக்தர்களுக்கும் பகவானுக்கும் அந்த தொடர்பு உண்டாகிறது. But the Lord is related to the other jivas as well. ஆனால் பகவான் இதர ஜீவர்களுடன் தொடர்பு கொண்டுதான் இருக்கிறார். Again, the jiva is different, non-different from the Lord. இன்னும் சொல்லப்போனால் ஜீவாத்மா பகவானிடமிருந்து மாறுபடாததாகும். But the Lord treats them differently than he treats the devotee. ஆனால் பக்தர்களை நடத்துவதை விட அவர்களை வித்தியாசமாக பகவான் நடத்துகிறார். It's his expansion, Paramatma, who deals and witnesses everything on those jivas. அவருடைய விரிவங்கமான பரமாத்மா இதர ஜீவாத்மாக்களை நடத்துகிறார். Thank you, Maharaj. There's a question from Manohari Muralidhar Prabhu. Even though the devotees are not asking from the Lord, but still they have desires. So how to understand this position? Kindly explain. பக்தர்கள் பகவானிடம் எதையும் கேட்பதில்லை, ஆனாலும் கூட அவர்களுக்கு பௌதிகமான ஆசைகள் இருக்கத்தான் செய்கிறது. இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, the jiva with prema has only desire for the Lord. பிரேமையில் உள்ள ஜீவாத்மாவுக்கு பகவானை தவிர வேறு எந்த ஆசையும் இல்லை. One who has faith and begins the process of bhakti has a little bhakti, but he has lots of material desires also. யார் பக்தி நம்பிக்கையுடன் பக்தி பாதையை சாதனையை தொடங்குகிறாரோ அவருக்கு சிறிதளவு பக்தியும் ஏராளமான பௌதிக ஆசைகளும் இருக்கின்றன. Through the practice of sadhana, he increases his desire to serve the Lord, and his desire to enjoy material decreases. சாதனையின் பொழுது அவர் படிப்படியாக பகவான் மேல் உள்ள தன்னுடைய பக்தியை அதிகரிக்கிறார். அப்பொழுது பௌதிக உலகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் ஆசை படிப்படியாக குறைகிறது. The more he progresses, the more bhakti, the less material desires. மேலும் மேலும் முன்னேறும் பொழுது பக்தி அதிகமாகிறது, பௌதிக ஆசைகள் குறைகின்றன. But the only perfect stage is prema, no material desires. ஆனால் முழுமையான நிலை என்பது பிரேமை. அப்பொழுது பௌதிக ஆசைகளே இல்லாமல் ஒழிகின்றன. So to get from the beginning stage to prema, then we have this gradual process where the material desires disappear. எனவே பக்தியின் ஆரம்ப நிலையிலிருந்து பிரேமை நிலை வரைக்கும் படிப்படியாக பௌதிக ஆசைகள் குறைந்து கொண்டே வருகின்றன. Thank you, Maharaj. So we see in the Krishna's pastimes, even the demons are able to display mystic powers in his presence. Like for example, Putana could bewilder the gopis. So how is where there's Krishna, there's no maya, we say like that. But how the demons are able to demonstrate the mystic powers in the presence of Krishna? கிருஷ்ணலீலையில் கிருஷ்ணரின் முன்னிலையில் கூட அசுரர்கள் பலவிதமான சித்திகளை வெளிப்படுத்துவதை காண்கிறோம். உதாரணமாக பூத்தனா. இது எவ்வாறு பகவானுக்கு எதிரில் சாத்தியமாகிறது? So one can develop mystic powers not only by, as explained here, okay, meditate on the Lord also. One can also get powers from devatas. One can also get powers from ghosts and whatever spirits. எனவே இங்கு கூறியிருப்பதைப் போல பகவானிடம் தியானம் செய்வதன் மூலமாகவும் ஒருவர் சித்திகளை பெறலாம். மாறாக தேவதைகளிடமிருந்தும் பூதகணங்களிடமிருந்தும் அவர்களை வழிபடுவதன் மூலமாகவும் இந்த சித்திகளை பெறலாம். But of course, not so significant. The powers are not very significant. ஆனால் அவ்வாறு பெறப்படக்கூடிய சக்திகள் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை அல்ல. So the demons can show some powers in front of Krishna, but it is useless. எனவே அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் முன்னால் சிறிதளவு சக்திகளை வெளிப்படுத்தலாம், ஆனால் அவை பயனற்று போகின்றன. Even if they don't show powers and they fight, that's also useless. அவர்கள் சக்திகளை கொண்டு அவர்கள் சண்டையிடுவார்களானால் அதுவும் பயனற்றதே. The demons can have battles and whatever. That's all insignificant for the Lord. அசுரர்கள் யுத்தங்களை நடத்தலாம், ஆனால் அவை அனைத்தும் பகவானுக்கு துச்சமானவை. If the Lord says simply disappear, they'll all disappear. No one can do anything. பகவான் மறைந்து போங்கள் என்று கூறுவாரானால் அவர்கள் அனைவரும் மறைந்து போவார்கள், அவர்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது.
But for pastimes, he lets them display their power. So therefore, he lets them come to Kurukshetra and all fight and do whatever they want. He lets Salva display his powers, or other demons display their powers, or Putra display their powers. But he's not fooled by anything. ஆனால் பகவான் அவர்களுக்கு இதை அனுமதிக்கிறார். குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தில் அவர்கள் பலவிதமான தங்களுடைய சக்திகளை வெளிப்படுத்துகிறார்கள், சால்வா போன்ற அசுரர்கள். அதற்கு பகவான் அனுமதி அளிக்கிறார். Therefore, he's called the Yogeshwareshwara, the Lord of all masters of yoga. எனவேதான் அவர் யோகேஸ்வரேஸ்வரா என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதாவது யாரிடமெல்லாம் யோக சித்திகள் இருக்குமோ அவர்கள் அனைவருக்கும் உன்னதமான தலைவராக அவர் விளங்குகிறார். Without any effort, Mahavishnu glances, impregnates Prakriti, creates all billions of universes coming out of his pores. முயற்சிகளே இல்லாமல் பௌதிக சக்தியை தன்னுடைய கடைக்கண் பார்வையின் மூலமாக கோடிக்கணக்கான ஜீவாத்மாக்களை அவருக்குள் செலுத்துகிறார். So no demon can do that, no yogi can do that. எந்த அசுரனும் யோகியும் இத்தகைய சாதனைகளை செய்ய முடியாது. Thank you, Maharaj. So a few verses back in the purport, it was mentioned about Durvasa Muni. So we see him associated even with Lord Krishna's pastimes. For example, he's giving blessings to Radharani or to Kunti Devi, but at the same time he becomes angry and curses. So why does it happen to him like that? துர்வாச முனிவரை நாம் கிருஷ்ணலீலையிலும் காண்கிறோம். அவர் ராதாராணிக்கோ குந்தி மகாராணிக்கோ ஆசீர்வாதங்களை வழங்குகிறார். அதே சமயத்தில் தன்னுடைய கோபத்தையும் பல சந்தர்ப்பங்களில் வெளிப்படுத்துகிறார். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, from this we can see that such a person is not fixed in devotion. இதிலிருந்து அத்தகைய நபர் பக்தியில் தீவிரமாக ஈடுபடவில்லை என்று நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். By the mercy of the Lord, he is allowed to associate with devotees. பகவான் கருணையினால் அவருக்கு பக்தர்களது சங்கம் கிடைக்கிறது. At the same time, that is not 100% pure, then he may also do other things. அதே சமயம் அது 100% தூய்மை இல்லாத காரணத்தினால் அவர் இதர செயல்களிலும் ஈடுபடுகிறார். However, the Lord very mercifully engages him in pastimes. ஆனாலும் பகவான் தன்னுடைய கருணையின் காரணமாக அவரை தன்னுடைய லீலைகளில் ஈடுபடுத்துகிறார். But such devotees as Durvasa and others, they can never be compared to the associates in Goloka. ஆனால் துர்வாசர் போன்ற இதர யோகிகள் பகவானுடைய ஆன்மீக லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய சகாக்களுடன் ஒருபொழுதும் ஒப்பிட முடியாது. Thank you, Maharaj. So Krishna says in Bhagavad Gita, Yogamaya Samavritaha. So how does this curtain of Yogamaya act for the devotees and for the demons? பகவானுடைய யோகமாயை என்னும் திரை பக்தர்கள் விஷயத்திலும் அசுரர்கள் விஷயத்திலும் எவ்வாறு வித்தியாசமாக செயல்படுகிறது? So Yogamaya is usually, that word is usually used in relation to exhibiting his illusory potency for pastimes in the spiritual world. யோகமாயா என்பது பொதுவாக பகவான் எவ்வாறு தன்னுடைய மாய சக்திகளை பயன்படுத்தி ஆன்மீக உலகத்தில் லீலைகளை உண்டாக்குகிறார் என்பதன் பொருளிலேயே இந்த பதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. And in the material world we have Maya, which is ignorance. பௌதிக உலகத்திலும் மாயா இருக்கிறது, அது அறியாமை. Well, of course, in the spiritual world we have illusion. It's a type of ignorance, but it is spiritual. ஆன்மீக உலகத்திலும் அதை போன்ற ஒரு மாயை இருக்கிறது, ஆனால் அது ஆன்மீகமானது. The Lord uses that to increase the devotee's bliss. பகவான் அதை பயன்படுத்தி பக்தர்களின் ஆனந்த பரவசத்தை அதிகரிக்கிறார். In the material world, the Maya is done or operates, and it increases the jiva's suffering. பௌதிக உலகத்தில் அந்த மாயை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்றால் ஜீவர்களுடைய துன்பத்தை அதிகரிக்கிறது. And has nothing to do with serving the Lord at all. அது பகவானுடைய சேவைக்கு எந்த விதத்திலும் தொடர்பில்லாமல் இருக்கிறது. So it is that Maya which covered the demons and the people in the material world. அந்த மாயை தான் அசுரர்களையும் பௌதிகமான மக்களையும் மூடுகிறது. Thank you, Maharaj. It's also under the control of the Lord, so that's why we call it Yoga Maya. It's under the Lord's power. இந்த யோகமாயா சக்தி பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கிறது, அதனால் தான் அது யோகமாயா என்று அழைக்கப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. There's a question from Jyoti Sundar Mataji. In verse 18, it states that one who meditates on the Lord beyond the gunas and attains pure existence, in which he is freed from the 6 waves of material disturbance, namely hunger, thirst, decay, and etc. So why is this siddhi called secondary?
பகவானை வழிபடுவதன் மூலமாக பசி, தாகம், முதுமை, மரணம் போன்ற நிலைகளிலிருந்து ஒருவன் விடுபடுகிறான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அது ஏன் இரண்டாம் பட்சமானதாக கூறப்படுகிறது? Well, we could say the secondary cities are offshoots of the primary cities. இரண்டாம் பட்சமான சித்திகள் முக்கிய சித்திகளிலிருந்து உருவாகின்றன. So in other words, they're somewhat similar, but at the same time, we can say they are. If we can get the major ones, it's not so difficult to get the secondary ones. இதன் பொருள் அவை முக்கிய சித்திகளைப் போல இருந்தாலும் கூட முக்கிய சித்திகளை பெறுவதன் மூலம் நாம் இதர சித்திகளை சுலபமாக பெற்றுவிடலாம். Thank you, Maharaj. So there's a question from Chandra Shyam. In the 5th canto, Prabhupada says in one purport that you should also follow the Pitru Paksha, and as a sadhaka, how to understand that Mahaprabhu also went to Gaya and offered tarpanam. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பக்தர்கள் பித்ருபக்ஷத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்று கூறுகிறார். சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் கயாவுக்கு சென்று தன்னுடைய தந்தைக்காக காரியங்களை செய்ததை காண்கிறோம். இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, the regular karmas of the material world may be done by the devotees, but without attachment. பௌதிக உலகத்தில் உள்ள கர்மங்கள் பக்தர்களால் செய்யப்படலாம், ஆனால் பற்றுதல் இல்லாமல். And without worship of demigods, thinking they are independent of the Lord. பகவானிடம் சுதந்திரமானவர்களாக கருதி கொண்டு தேவதைகளை நாம் வழிபடக்கூடாது. Of course, we know simply remembering the Lord, chanting His name, and any bhakti is much superior to doing shraddha rites or anything. பகவானை நினைப்பது, அவர் மேல் தியானம் செய்வது, அவருக்கு வழிபாடு செய்வது, இவை அனைத்தும் இத்தகைய கர்மகாண்ட செயல்பாடுகளை விட உயர்ந்தது என்பதை நாம் உணர வேண்டும். But they follow the customs of society just to encourage other people. அவர்கள் சமுதாயத்தின் சம்பிரதாய சடங்குகளை பின்பற்றுகிறார்கள், ஏனென்றால் மற்றவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுதலாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன். Thank you, Maharaj. In the Bhagavad Gita, Krishna mentions about durachara. So that normally refers to sinful activities. But if a devotee is also doing mixed devotion, will it also come under durachara if he is doing other than bhakti? பகவான் கீதையில் துராச்சாரத்தை பற்றி பேசுகிறார். ஒரு பக்தர் கலப்படமான பக்தி இதர செயல்பாடுகளுடன் பக்தியை கலந்து செய்வாரானால் அதுவும் துராச்சாரம் எனப்படுமா? Well, if he's following his karmas, then that's not durachara. இத்தகைய கர்ம சடங்குகளை பின்பற்றினால் அது துராச்சாரம் அல்ல. It's pious activity. அது புண்ணிய காரியம். But of course, we do pious activity, we go to Svargaloka, etc. So that way it's mixed bhakti because we have a desire for material enjoyment. ஆனால் புண்ணியத்தின் விளைவாக நாம் சொர்க்கலோகம் போன்ற இடங்களுக்கு சென்று சுகத்தை அனுபவிக்கிறோம். எனவே இதை நாம் செய்யும் பொழுது நாம் பௌதிக ஆசைகளை கொண்டிருக்கிறோம் என்று பொருள். Thank you, Maharaj. I don't think there are any more further questions. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees, regarding the announcements, has been clearly announcing the Patana Utsav is there from the 13th to 20th of October. That is, the books are the basis. புத்தகங்கள் தான் அடிப்படை எனக்கூடிய அந்த திருவிழாவானது அக்டோபர் 13 to 20 வரை கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. In this regard, there will be morning Bhagavatam lectures on topics related to this overall theme, mostly by His Holiness Bhanuswami Maharaj and the senior devotees. இதன் தொடர்பாக காலை நேர பாகவதம் வகுப்புகளிலும் இது சம்பந்தப்பட்ட தலைப்புகளில் உரைகள் நிகழும். முக்கியமாக தவ திரு பானுசாமி மகாராஜரும் மற்றும் மூத்த வைஷ்ணவர்களும் இந்த உரைகளை நிகழ்த்துவார்கள். And every evening there will be panel discussions, interviews with on several topics that are on this basis. மாலை நேரங்களில் கலந்துரையாடல், நேர்காணல் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் இதே தலைப்பில் நடைபெறும். On October 17th, there's a very special program from 10 to 1 o'clock, basically a cultural program. So consisting of dramas, poetry, essays, PowerPoint presentations, and dramas. அக்டோபர் 17 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10 மணியிலிருந்து 1 மணி வரை விசேஷமான கலாச்சார நிகழ்ச்சி நடைபெறும். அதில் நாடகங்கள், பட்டிமன்றங்கள், உரையாடல்கள் போன்ற விசேஷமான நிகழ்ச்சிகள் பக்தி விருட்ச தலைவர்களும் அங்கத்தினர்களும் சேர்ந்து அவற்றை நடத்துவார்கள். So we are also inviting some senior Vaishnavas, leaders of our movement, to come and grace this occasion
So please follow the guidelines set by the management, and request all the leaders and the members to make their contributions in this regard. இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக மூத்த வைஷ்ணவர்கள் நமது இயக்கத்துடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய முக்கியமான நபர்களையும் நாங்கள் அழைக்க இருக்கிறோம். எனவே தயவு செய்து அனைவரும் இதில் பங்கு கொள்ள வேண்டும். மேலும் பக்தி விருட்ச அங்கத்தினர்கள், தலைவர்கள் அனைவரும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உண்டான விஷயங்களை தயார் செய்து நல்ல விதத்தில் பங்கு பெற வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். So regarding the holy name lecture series, today evening there will be a talk by Thirumal Rao Prabhu on Srila Prabhupada's quotes on the glories of the holy name. இன்று மாலை திருமல் ராவ் பிரபு பிரபுபாதரின் மேற்கோள்கள் புனித நாமத்தை பற்றி என்னும் தலைப்பில் பேசுவார். And tomorrow it will be by Her Grace Dharani Radha Mataji on the glories of the holy name in the Śrīmad-Bhāgavatam. நாளை அருள்நிறை தாரணி ராதா மாதாஜி பாகவதத்தில் புனித நாமத்தை பற்றிய ஸ்லோகங்கள் என்னும் தலைப்பில் பேசுவார். And on Saturday, His Grace Sumitra Krishna Prabhu will be talking on Harinam Diksha, Brahmanical initiation and the holy name. சனிக்கிழமை அருள் திரு சுமித்ர கிருஷ்ண பிரபு புனித நாமம், நாம தீட்சை, ஹரிநாம் தீட்சை, பிராமன் தீட்சை மற்றும் புனித நாமம் என்னும் தலைப்பில் பேசுவார். So these are the announcements as of now. So let's chant the Mahamantra thrice for the benefit of all the Vaishnavas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare